Fala galera, sejam bem-vindos ao Crescim Games, quem fala com vocês é o Crescim, e vamos continuar hoje aqui no canal a nossa série de The Expanse, o jogo episódico da Telltale, onde hoje nós vamos partir para o terceiro episódio, que é Os Primeiros. E galera, vocês vão perceber que faz bastante tempo que eu não posto nada em relação ao jogo, e na verdade não é porque eu não quis postar ou porque eu não tinha gravado, é porque na verdade eu não estava conseguindo jogar os episódios 13 em sequência, né? Isso aconteceu porque tinha um problema na chave que eu tinha recebido do jogo, que não liberava os episódios a partir do terceiro. Então hoje já é dia 21 de setembro, no dia que libera o quinto episódio, eu finalmente consegui resolver esse problema junto com o pessoal da TT e agora eu posso voltar a gravar, né? Então, bora lá. Os Primeiros. Drummer vasculha uma estação misteriosa à procura de tesouros e é forçada a tomar uma dolorosa decisão. If you are receiving this message, it means you've found us at last. You've come, and with you comes the next great step in the evolution of humanity. We have been preparing for your arrival for years, perhaps centuries. We have been patient. We know you have much to teach us. If you can hear my voice, whoever you are, welcome home. It just repeats after that. Who was that? The head of the station, presumably. Sounds more like a cult leader to me. Someone who flew too far from home. Generations ago, millions of Earthers tried to set up mining stations in the belt. Some of them lasted. Some died off right away. And some of them, no one knows. Still, a station this large, uncharted, and seemingly uninhabited? It's like nothing I've heard of. What did the initial scans tell us? None of the scanners penetrate past the first level, but there are no heat signatures, no activity except this broadcast. Looks clear. Maybe. But we don't know who stashed it here. Or who else they might have told about it. Not to mention, how the fuck are we gonna find it in there? The place is massive. There was a line in the coordinates. Something about the first ones. Fuck does that mean? Won't know till we get inside. Arlen, Rayan, stay on the ship. Be ready to burn hard if there's any activity on the radar. Sure thing, boss man. Good hunting. Maya and I will head inside and search around. Cap! Be careful in there. O Arlen não gostou muito, pelo visto, né? Exactly how old is this place? Too old to be on any maps. Maybe 100 years? Damn.
This is fucking strange. Let's search for the command center. Found it! Over here. Agora eu vou ter que me lembrar dos controles, né? Aqui vira pros lados, tá. Tá. I've never seen helmets this old. Crazy that people used to wear these into the vacuum. An entire station, completely abandoned. I can't even imagine what could have happened here. Maybe we'll find out. As long as it's on the way to finding the MK core. The station is ancient, but the nav beacon is new tech. Não. Eu não me lembro como é que faz para ver o nosso objetivo. Isso que dá ficar tanto tempo sem conseguir jogar o jogo, né? Faz mais de meses que eu tava tentando resolver esse problema da chave. The aux power is on these breaker boxes. The sector is now powered. There are 3 total. Each should have its own control room like this. 3 sectors. I'll go ahead to find the control centers in each one. You keep scanning the servers for any leads. Fine. Have the fun to yourself. I'll call you once I power up the next sector. We still haven't talked about last night. Probably should keep it that way for now. About last night. Yeah, Cap. Tell us about last night. Which one of you made all those noises? Sounded like a koyo sakana. Ah, Falota! Get off this channel! Private channel from here on out, okay? And maybe we just focus on the mission for now. You got it, Boss Meng. The idea of exploring this whole station doesn't appeal to me. But whoever said riches came easy. Setor 1, 2, 3, sala de aula, aula médica, estação de comunicação virou a catedral e túneis de mineração. Ali foi pra onde eu vim, né? Novo registro de missão. Sistemas ambientais, energia emergencial operacional setor 1. Alerta desativado. Último uso 2239. Setor 2 e 3. Alerta desativado. Último uso 2235. Registro de Drummer. A energia emergencial está funcionando. Não sei o que aconteceu, mas não foi falta de recursos. Tudo parecia estar funcionando, mas é velharia. O que é até estranho. Os 3 setores da estação foram desligados em momentos diferentes, com o setor inferior desligando anos antes dos outros 2. Por que alguém colocaria essa parte da estação no vácuo de propósito? É isso? What the hell? There's a dead body here. He seems almost posed. That's weird. Do you think it's related to the core? Don't know. I'll keep searching around. The last one? Huh.
What does this mean? Deixei essa mensagem após entregar esse setor ao vácuo para preservar meu corpo até para o que está por vir. Confiem no Dalton, confiem no sinal. Nós viveremos novamente. O último. Okay. This group called itself the Cassiopeia Collective. Landed here in 2226. They were an unlicensed settler community from Earth. What happened to them? No clue. Nothing good, by the looks of it. Tem que ficar de olho pra gente pegar todos os coletáveis possíveis, né? Pra cima não tinha nada, né? Tava fechado. Conecta as caixas de derivação para ligar a recursos de ar. The greatest score a scavenger has ever come across. That's what he said. So, what do you plan to do with it? The money, I mean. I'll head back to Ceres. You want to go back to the station where there's a bounty on your head? With this money, I can make the bounty disappear. How? By going to war with Dawes? By making him irrelevant. I'm going to build an OPA that actually helps Belters. E conectar à esquerda faz. Nada? Eu vi que a esquerda não fazia nada, mas... Quer dizer, não ia pra lugar nenhum, mas eu achei que talvez liberasse alguma coisa. Nada no teto. Ó, tem coisa no teto. Falota. Drummer? What happened? Dead bodies. Many of them. I'll head to the power. Then we can investigate it together. Now you want to include me? Fantastic. So what about you? What are you going to do with your share? I don't know. I haven't thought about it. Falota, you must have some idea. You could pick a station to settle in. Set up shop as an engineer. I could. I'd miss flying around, though. Maybe I'll buy the Artemis off Khan. You can call me captain for a change. Ah, this ship has had enough mutinies already.
Nada pra cá, nem no teto. Não parece. I'm not Menino de familiar with trabalho. the Dalton principle. Something tells me it's not exactly accepted science. O princípio de Dalton. Estima-se que nossa galáxia, a Via Láctea, tenha 87 mil anos-luz de diâmetro. Dentre 100 bilhões de planetas, 300 milhões têm propriedades para a vida. Essa área é conhecida como zona habitável. Segundo o paradoxo de Fermi, é possível que vidas inteligentes tenham se desenvolvido em nossa galáxia. Sem exposição a bactérias ou oxigênio, os corpos humanos podem evitar a decomposição por tempo indefinido. Devido à lei de Moore, podemos prever que a tecnologia medicinal ficará cada vez mais eficaz todo ano. Isso torna a possibilidade de civilizações alienígenas avançadas ou civilizações humanas futuristas sem limites. Juntando tudo, o princípio de Dalton afirma que a ressurreição de corpos infectados em êxtase por uma civilização avançada, humana ou alienígena, não é uma questão de se, mas de quando. Acho que não, hein? Ah tá, mas é só aquilo ali mesmo. Next life goals. Strange lesson for children. Or anyone. Os objetivos da próxima vida: ver meu irmão, ver minha mãe, tentar nadar, escalar uma montanha, agradecer os alienígenas, tomar sorvete, virar secretário-geral, combater a bactéria e andar de espaçonave. É tipo uma sala de aula aqui. Bodies in the vacuum don't decompose. Guess that was the lesson. These aren't just coffins. They're designed to keep corpses in stasis, virtually forever. Stase, não êxtase, que nem eu falei antes, né? Desde modificador, absorvente de estático, atomizador de lubrificação, climatizador, suspensão estabilizadora e isolamento. Looks like they were pulling walls off the station to fashion these caskets. Big pagal. All of this planning and effort, just to prepare for their own deaths. Nada no teto aí. Opa, tem coisa aqui. Tons. This feels like grave robbing. Even more so than usual. I know. But just think of the historical value. These were some of the first people to try and survive out here. Does historical value pay well? Beats me. Tem coisa aqui. Reading this message, you'd hardly know they'd given up on surviving. De Logan Dalton. Assunto: recicladores. Por voto anônimo, a coletiva de Cassiopeia decidiu se livrar de todos os recicladores de biomassa e desmontá-los para obter materiais. Agradecemos a todos os coletivistas que participaram da audição e procuram um futuro mais brilhante à frente. Assunto: fase 3. Entramos na fase 3 do plano de realinhamento feito na Assembleia Coletivista do mês passado. Todas as operações de mineração comum foram suspensas. Funcionários de mineração apresentem-se no posto normalmente para receberem novas tarefas. A gerência comunicará os novos planos para desmontar e reutilizar os materiais de construção. Após coletarmos uma quantidade adequada de materiais, iniciaremos a fase 4, na qual começaremos a construção dos caixões de êxtase. Estase. Palavra estranha, né? Os projetos foram publicados na unidade de comunicação para recebermos os comentários antes da assembleia do mês que vem.
Registro de missão. Mensagem de saída, pedido de auxílio, auxílio emergencial, surto infeccioso na colônia. Mortes múltiplas. Registro de Drummer. A estação começou como uma operação de mineração. Nas épocas boas era um trabalho difícil e com baixa margem de lucro. Quando as pessoas começaram a morrer das doenças, a coletiva ficou com pouco dinheiro e sem ter como minerar recursos suficientes, conforme a população ficava mais doente. Não é de se admirar que este grupo esteja procurando outras rotas de fuga. É isso? Tá aqui onde eu já tinha visto o caixão e as coisas, né? Acho que não perdi nada no caminho, né? Aqui tem algo. Aqui é para ligar energia. Vamos ver se tem algo antes da gente ligar. Will I mess up your work if I remove this power converter? It's fine. That's a backup from their first attempt at wiring this place. They must have had no idea what would work long term in microgravity. Just threw a bunch of caca at the wall and saw it didn't float. Whatever else this group was, they were brave. Acho que é isso, né? Aqui não tem nada. You weren't kidding. It's like a crypt. I thought Belters recycled their dead. We do. We don't get to be sentimental. We use every ounce of every resource we have. It's how we survive. So what do you think happened here? Maybe the people here were abandoned and got desperate. They could have thought they needed the bodies for something. Could be. There's no sign of the core yet. I'll check the server here. Keep me posted on any more excitement you find. Grateful to have company in here. Okay, so now that we know that this channel is definitely private... You can finally tell me that last night was amazing, and you'll never be the same again? I'm flattered. I was just going to say that it was very nice. It really, really, really was. Grateful to have company in here. A mesma fala, tá? A gente veio de onde? Ué? A gente ligou aqui, a dele abriu ali. Nossa, o lugar é grande, né? Registros médicos, Timo Moffat, 22 semanas.
I'd never let this happen to me. I've got my recycler all picked out. Looks like the medic was well liked. As mãos do rei são as mãos de um curandeiro, e assim o verdadeiro rei será conhecido, em memória ao Dr. Amin Jahani. Agora que você se perdeu, todos nós perdemos. All these poor Sabakawalas, staring at the abyss for eternity. I submit this recording alongside the station's medical records for future study. Though I take less faith than Dalton in foreign visitors, I have hope our tragedy will prove instructive to the burgeoning field of extraterrestrial immunology. The pandemic which decimated this station began as a standard Mycobacterium tuberculosis infection. I contend it was our antibiotic air filters which provoked the initial evolutionary surge. But it was the children born to this station whose stunted immune systems provided the fatal breeding grounds. I did all I could. In truth, we all did. But we had no chance. They were taking supplements to combat living in microgravity. Wonder if it's the same stuff we take. I doubt it. The only reason we survive now is because of what we learned from settlements like this. These must be from whoever planted the MK core. We're close. So you're heading back to Ceres and leaving the Artemis without a captain? I suppose that's true. Damn. If I knew last night was a one-off, I would have gotten even less sleep. I will miss you too. Oh, for fuck's sake. At least call me a well-walla, or tell me how you can kick my Martian ass. I will miss kicking your ass, well, Walla. Thank you. Se eu conectar à esquerda, ele vai dar a volta e vai descer. Se eu conectar à direita, ele não vai a lugar nenhum. Só para descarga eu vou conectar à direita e ver se não abre nada. Não. Então é só para uma pegadinha mesmo. Aqui, se eu conectar para baixo, não vai dar em nada, né? Tá. Conectar pra cima? Como é que eu vou conectar pra cima? Ah, ah, tá. Ah, porque ele sai pra cima ali. Tem mais nada aí?
Que é esses negócios na parede, né? Tipo umas estrelas. É só um símbolo mesmo. Monumento. You seeing this? Sure am. How has all of this just been sitting here? Their stories were abandoned, just like they were. What gets me is that there was no OPA back then. There wasn't even the word Belter. But as soon as they got out here, somehow their lives didn't matter anymore. Huh. Well, if that's how you feel, welcome to the OPA. I'm serious. I'm serious too. The OPA isn't just for dock orphans on Ceres. It's for anyone who wants to fight for a free belt. At least that's what it should be. Is this where the broadcast came from? Could be a transmitter. Não, mas não dá pra subir ali. Vamos pousar. Looks different from the coffins in the upper sectors. Maybe they built it in the early days, before they ran out of supplies. Got some mining charges here. Looks disarmed. Wait. How much do they look disarmed? Disarmed enough. You clearly haven't handled many explosives. Guilty as charged. Tá, é pra lá que eu tenho que ir então. Nada mais aqui? Acho que não. Eu não consigo descer? Another nav beacon. We must be getting close to the core. Tô perdendo nada aí. Ah, ali a energia que vai ligar essas partes aqui. Acho que é isso, né? Hey, with all this alone time you've given me, I've been thinking about something. Whatever this treasure is, the one thing we know is that it will change everything. No more scavenging, no more running. That's the hope. The thing is, I think if I had all the money in the world to do anything I wanted, it would be doing this. With you. Okay, not this exactly, but working with you to help build a better future for the belt. I want to be a part of it. If you'll have me, I mean. I'd be lucky to have you. So would the OPA.
As long as you're sure that's what you really want. I want to be a part of something that matters. And I want to be with the only person who's ever made me feel like I matter too. Meu Deus, tudo caixão ali. Holy shit, this is beautiful. De um jeito mórbido, né? It is. I still don't understand it, but it's beautiful. That shape at the bottom, I recognize it from the coordinates. That's promising. Let me check the server for this sector, then I'll meet you down there. Okay, here's something. The sector's thermoscanner reports biometric presence. There must have been someone here. They're still here! Coming down! No, stay back. Try to get eyes. My name is Camina Drummer. I don't know who you are, but... I know who you are! You're the pirate JP sent to take me out! Lousy in your scum! But you'll never find that sample! Maya! I see him. He has you pinned down. I'll try to direct you from up here. Okay, he's coming up on the left. Okay, he's flanking around to your left. You got him, but I don't think he's down. I lost visual. Maya! Wait, he's charging. Your left now. Wrist terminal broken. And he was running low on oxygen. The hypoxia must have made him disoriented. He seemed to confuse you for someone else. JP? His oxygen was so low, I don't think he even knew who he was shooting at. I know he just tried to kill you, but... Poor guy. This wrist terminal is too busted to search. There's a hand terminal over there. Must be his. I wouldn't have made it through that firefight without Maya. Wonder what this guy was doing down here. Let's look around. He was obviously here for a while. Maybe he left something behind. Wonder what this guy was doing down here. Let's look around. He was obviously here for a while. Maybe he left something behind. Matix, achei minhas anotações antigas da faculdade. Segundo um professor de epidemiologia, tinha uma unidade de cinturina nessas coordenadas que morreu há um século. Você pode nos levar até lá? É só me avisar que eu coordenarei tudo com o meu contato da MNU. Depois eu te encontro para conversarmos. O Strickland anda vigiando tanto desde o anúncio. Tivemos que nos mudar depressa, Ray. There's a message on here. You stole something from me. Luckily for you, my desire to see it returned is greater than my desire for revenge.
This will be your only chance. Say I was open to it. My partner has other ideas. We know. She's already contacted the UN and their shinabi. Luckily, some pirates got to them first. Pirates? Are they? Don't worry about them. Just send me your location and hold tight. However you deal with your partner, my men will clean it up. This is why I love Earthers. So this man stole the MK core, brought it out here with his partner. His partner, who must be around here somewhere. Maybe they have the core. Nada aqui pra trás, será? Aparentemente não. Mas como assim? Procure o núcleo? Que? E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e um menino pequeno os guiará para a salvação. Futuro viajante, deixamos nossos amados filhos diante de você. Se você é um curandeiro, cure. Se você é um causador de milagres, cause. Se você está de passagem, siga e vá em paz. Coletiva de Cassiopeia. Peraí, tem mais nada aí? Acho que não, né? Oh God. The first ones. They're all Children. It's a children's tomb. They buried their children here first. Couldn't bear the thought of recycling them. Then they couldn't bear the thought of being separated from them either. So here they are. Here they are. So these people stole the core and ran here. And they hid their prize. In a fucking children's tomb. Tumba dos Desenterrados. Esse caixão é uma homenagem às primeiras crianças vítimas da doença que devastou nossa estação. Seus corpos foram tragicamente reciclados antes de nossas mentes se voltarem para um propósito maior. Apesar da perda, elas permanecerão em nosso coração para sempre. Ué? Monitor de estase. Monitor de estase, temperatura menos 70 graus, detecção de micróbios nenhum, níveis de crioprotetores estável e desmodificador ativo. Registro da Drummer,
Os habitantes dessa estação eram engenheiros talentosos. Quando desistiram de extrair minérios e se dedicaram a construir caixões, fizeram um trabalho estranhamente bonito em solucionar o problema de armazenar os corpos por muito tempo. Os cadáveres teriam que durar até conseguirem o que desejavam. Some of the first children born in the belt, and this is the fate they suffered. They were abandoned, but at least they weren't forgotten. Here. What do you think happened? Let's find out. Hum? 10 de agosto, começa esse diário em benefício de histórias futuras. Creio estarmos embarcando numa revolução biomédica, igualável apenas ao advento do nitrogênio sintético e da edição genética. Non sibi sid omnibus. 11 de agosto, sei que é a descoberta do milênio, mas alguns colegas pesquisadores perderam o rumo. Só querem intensificar os testes. Idiotas. Temos potencial para erradicar o câncer, reverter o envelhecimento celular e fortalecer a imunidade contra todas as infecções. Precisamos manter o foco. 22 de agosto, a situação ficou tênue. Parece que Dresden perdeu qualquer senso de processo e propriedade. Dizem que ele está forçando modificadores de aprimoramento de cognição em pesquisadores júnior como forma de avanço. Se ele tentar essa merda em mim, vai achar o aprimoramento dele no cu. 2 de setembro, perguntei a Strickland o que ele sabe sobre as outras equipes aqui. Sem resposta. Sei que não somos os únicos nesse projeto. Qual pesquisa eles estão escondendo? Seriam loucos o suficiente para desenvolver uma arma? Os dados são claros. Essa coisa pode nos ensinar muito sobre biologia, mas não está sob nosso controle. Meu Deus do céu. São 2 páginas só. 27 de setembro, Dresden quer falar sobre teste em humanos agora? Agora? Que porra é essa? Nem consigo começar a contar sobre essa questão ética imensa que se apresenta nessa fase. Talvez por isso ele esteja ocupado com lobotomias de aprimoramento. 28 de setembro, o laboratório está começando a fechar. Recursos serão transferidos e outros projetos para horrores que só posso imaginar. Como reagir? 1 de outubro, minhas credenciais me colocaram no laboratório uma última vez. Peguei o núcleo. Vi um pouco do novo projeto do Strickland também. Meu Deus, aquelas pessoas. 2 de outubro, subornei um guarda, Matix, para pegar o núcleo e nos tirar de Phoebe. Acho que é assim que se diz, né? Meu contato na MNU promete me colocar numa nova equipe de pesquisa, num lugar onde ninguém possa me encontrar. 9 de outubro, o parceiro de Matix nos deixou numa colônia abandonada. Devíamos ter encontrado a UNN Urshanabe dias atrás. Sem mensagens, sem resposta. O que eu estava pensando? Se a MNU não conseguir, nenhum lugar é seguro. O núcleo tem que ser destruído. Matix pode protestar, mas vou convencê-lo. Ele é um homem simples, mas não indiferente à razão. Só precisamos de uma fornalha com fogo suficiente. Looks like this scientist contacted the UNN, and they sent over the Urshanabe. But they weren't able to stop the word from leaking out. Meu Deus. Confidencial não reproduzir. Todos os indivíduos em posse dessas informações devem protegê-las do compartilhamento não autorizado. Manuseios, armazenamentos, reproduções e descartes do documento anexado devem ocorrer de acordo com os regulamentos aplicáveis. Designação Núcleo MK, Laboratório número 27, Estação de Fibo. Experimento número 102AC, Teste unicelular, chefe de pesquisa doutora Ray, resumo. Está claro que a amostra está codificada com instruções e que essas instruções são desconhecidas, talvez até irreconhecíveis. A exposição à biomassa humana parece ativá-la, apesar da exposição a outros mecanismos de replicação também terem sido eficazes. A maioria das tentativas de separar os laços moleculares da amostra, exposição a solventes, desinfetantes e temperaturas de congelamento, fracassou.
A exposição a calor extremamente alto mostrou certa eficácia. Experiência 1, exposição celular. Experiência 2, degeneração da parede celular. Experiência 3, replicação celular. Experimento encerrado prematuramente quando a replicação continuou fora dos parâmetros esperados. Experimento número 107B. Cobaias cinturinos, origem desconhecida. Duração da infecção, 4 a 6 dias, resultado fatal. Experimento 107B, teste em humanos. Chefe de pesquisa, Dr. Strickland. Resumo. A amostra é altamente transmissível e com a exposição correta mantém uma taxa de 100% de infecção. Uma quantidade maior de biomassa é necessária para compreender melhor as instruções codificadas da amostra. Experiência 1. A cobaia sofreu exposição à amostra com um cotonete de algodão. Os sintomas surgiram dentro de 3 horas. A cobaia foi transferida para a sala de exames 4. Experiência 2. As cobaias foram expostas à amostra com um cotonete de algodão e imediatamente colocadas em procedimentos de descontaminação. As cobaias não demonstraram sintomas. A descontaminação imediata pode ser eficaz no caso de exposição acidental à equipe. Experiência 3. As cobaias foram alojadas na sala de exames 4 com a cobaia número 1. A transmissão iniciou em algumas horas. A cobaia reclamou de desorientação, febre e náusea. Após 4 dias, dores no peito e no estômago foram os principais sintomas, e algumas cobaias mostraram uma aversão enorme à iluminação suspensa da estação. A hibernação foi acionada logo em seguida. The MK core isn't a treasure. It's a weapon. What kind of weapon? I don't know. Something alive. And fucking dangerous. So they stole the MK core and brought it here. But then our security guard turned on his partner and shot her? Seems right. Guess they stashed it before they had their fight. It's not in here. I have compiled evidence to show why this substance presents such a novel set of risks. I now truly believe we may be looking at an eschatological event. I thought I could deliver this sample to the right hands and develop an antidote, but I underestimated many things. All that matters is that I destroy the sample and pray the same will be done to the rest of this cursed substance. So the MK core is some kind of organism? I don't know. And neither do the scientists studying it. And yet this company is pouring endless amounts of money into it. They're willing to kill to keep it secret, and now they're running human tests. Not humans. Belters. They don't even think of Belters as human. Fucking inners. They found a weapon they didn't understand, and they brought it out here to play with. That's horrible. It's nothing new. Just like Anderson Station. The Lagoon. Even these people. Left out here to die. Just another chapter in the story. Got something. Ready? We found it. And now we're going to destroy it. Pois é, um negócio tão perigoso que nem esse, né?
We'll reach full burn in about a minute. What are you going to tell the others? That we didn't have a choice. We can't sell a weapon like this, no matter how much money is involved. Camina, we do have a choice. Hear me out. Whatever this is, it could still be everything you need to help the belt. What if we kept it? As a weapon? Or as a bargaining chip? Call it what you want, but no one would mess with the OPA if they knew— The OPA doesn't work that way. It's 100 factions with 1,000 goals. The OPA would tear itself apart over something like this. Why are you so sure of that? You're talking like an inner. I'm talking like someone who knows the OPA. Who knows men like Doss and what they do to stay in power. But the belt may never get a chance like this again. You can't just take that away. You don't get it. You may have bounced around in 0G for a while, but you don't understand the belt. Hey! What don't I understand? Belters always look for danger. Broken air filters, leaky reactors, anything that could mean danger. And this? It's a disaster waiting to happen. Think about it. Not like a Martian, but like a Belter. From everything you've seen out here so far, how do you think this really ends for us? Fuck. You're right. Let's do what we have to do. Rayan, what are you doing? See, Baratna? Told you we couldn't trust her. Hand it over. Now! And that? Arlen, listen to me. That is a dangerous weapon. It's already being used by inners against the belt. That's why I'm gonna sell it to a belter, Sasake. We're headed back to Ceres now. Damn it, Arlen, you don't understand what you're doing. You always think you know better than everyone else. That's how you always end up here, yeah? I don't know what the fuck your plan is, but you can't just take over the ship and throw Drummer in the brig. No brig. Airlock. What do you mean? Just got to head back to Ceres and— Tinsha! How long is the trip to Ceres? Huh? 2 weeks? 3? You want to stay awake the whole time? Until we sell this thing, she'll be trying to take it back. Stubborn or walla. Never knows when she's lost. Oh my god. No, there has to be another way. As long as she's on board, it's still her ship. You think Maya and Virgil will take orders from us while she's around? Even the fucking pilot likes her. No. It's the only way to finish this. Take her to the airlock. Trust me.
Confiar nele ou lutar contra ele? Eu vou confiar nele. I'm sorry, Cap. For real. I wish I could stop Arlen. You can. Help me take him down. But Ratna's the only reason I'm alive. The only reason I got off Vesta. Only person who has ever looked out for me besides... well... besides you. I can't let you hurt him, but I won't watch you die either. To be apart from your girlfriend, can you? You son of a bitch! Let me go! What did you do? Sabaka nearly bit my ear off. Would have clawed my eyes out next. Barada, no! She isn't a part of this! She is now. Step back. E agora, cara? Objetos impossíveis. Conclua o terceiro episódio de Expanse. Assaltante de túmulos. Conclua o episódio 3 com todos os itens de sucata. Estrela da sucata. Encontre todos os itens de sucata do jogo. Acho que a gente perdeu um troféu aí de... todos os negócios, aqueles data points lá, né? Vamos dar uma olhada nas escolhas aqui. Drummer falou com Maya sobre terem dormido juntas. Drummer não jurou vingança contra Maya. Drummer disse que seria muito sorte contar com a ajuda de Maya no cinturão. Drummer disse que o mausoléu da estação era bonito. Drummer disse que a Maya e que os cinturinos se prepararam para o pior. Se preparam, né? Drummer acreditou no Ryan quando ele levou para a eclusa de ar. Maya permaneceu no Artemis. Só 33%?
Meu Deus. Galera, eu vou ter que encerrar aqui. Pera aí, deixa eu fechar o jogo. Eu não quero ir pro próximo episódio ainda. Deixa eu abrir de novo aqui. Deixa eu ver o que aconteceu ali. Ele já começou o próximo episódio? Já? Ele já começou o quarto episódio. Então beleza, galera. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Aqui eu não peguei, ó. Estação abandonada, eu não peguei um registro. Eu não consigo entrar só nessa parte aqui. Eu tenho que jogar todo o capítulo de novo. Porque se a gente for olhar, então... Vamos só dar uma olhada aqui rapidão. Faltou esse aqui. Conclua o episódio 3 com todos os registros e dados. Perdi algum no meio do caminho, então. Episódio 4, episódio 5, tá... E a gente não vai pegar esse aqui daí por causa disso aí. Mas já pegamos pelo menos os das sucatas, né? Então, beleza, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. A gente já tá com 1h07, vai fechar agora. No próximo, então, a gente parte para o episódio 4, né? Em relação àquele troféu ali, galera, provavelmente depois que eu terminar a história, eu rejogo aquele episódio ali só pra pegar e pego também o que faltar, se eventualmente faltar alguma coisa nos episódios 4 e 5, né? Então, por enquanto é isso. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!